Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin naman natin, I will transform myself into Zayn Malik. First, mag-spray lang muna ako ng mist sa aking face using this Lux Organics Voice Water Mist. Ang gagamitin ko namang moisturizer is yung iWhite Aqua Moisturizer. For the primer, ito naman ang gagamitin ko, Quick FX No Shine Mattifier. Para matakpan yung ating mga pores. Kasi si Zayn Malik is sobrang linis. For my foundation, I will use L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear in the shade 140 or Golden Beige. I will be using this L'Oreal Infallible Full Wear Concealer in the shade Vanilla. Hindi nakita. Sorry. Gamit ko naman itong BLK Cosmetics in the shade Amber para ma-contour itong forehead natin and also yung cheekbones kasi pag ganun yung face mo. Using loose translucent powder. So magpo-proceed na tayo sa kilay. Yung brows kasi ni Zayn Malik is super bushy. Gagamit ako ng color block na gel eyeliner, LA Girl gel liner. Morphe X Jacqueline Hill and itong shade na ito. Ilalagay natin siya dun sa base.
Overline ko muna yung lips ko gamit tong Vice lip liner. Tungan ko siya ngayon na ever bili na matte nudes in the shade Caramelo. Tapos na tayo ngayon sa ating makeup look. Ang gagawin naman natin is yung hair niya. I-section ko muna yung hair ko. Guys, for my final look. Hope you enjoyed this video. Please don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. See you on my next video.